Hello everyone, hope you are doing good. This video is not a stock recommendation video, so if you are watching this video, um, don't use the information just for your investment. Mainly here I show the techniques I use in the stock market investment. Again, for investing any of these stocks or any other stock, always talk to a certified investment specialist. This video is only to show how do I do the stock market analysis, different stock analysis, and how do I maintain my portfolio. So আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। সো লেট মি গো থ্রু কি আমার যে স্টকগুলো আছে, যেগুলো আমার কাছে আছে সেগুলো কোন স্টেটাসে আছে। তো এইটা হলো আমার কাইন্ড অফ ওভারঅল যে ধরনের স্টকগুলো আমি আহ, কিনি, বাট এর মধ্যে কিছু কিছু স্টক আল পুট ইট ইন ডিফারেন্ট কালার, সেগুলো আমার পোর্টফোলিওতে আছে। ঠিক আছে, লেটস স্টার্ট উইথ AGOL. ওয়্যার ইজ AGOL? I have AGOL. Okay, this is in red. তো AGOL আমার এখনো 1% লসে আছে। দেন I'll go for Banco Bonco India, which is a ancillary company, automobile ancillary company. Let me just make it as sorry, um, let me make it as grain. আমার I have 1.33% profit আছে এখানে। Bell is my full profit, so it is here. So all these are in full profit. Okay, uh, এগুলো আমার পুরো প্রফিটে। Coal India and Dabariya, they are in full profit. um, Let me go one after the other. Oh, let me go for BEML. BEML is in profit. Where is BEML? um, BEML, this is in profit. CSC is, এটা আমার খুব ফেভারিট স্টক। CSC যারা আমার আমার মোটামুটি চেনে বা হুএভার নোজ মি, তারা সবাই জানেন, দে অল নো CSC অ্যান্ড Goodyear is are my favorite stocks, even Allsec. Okay, Coal India is also in profit. Cochin Shipyard এ আমার ইনভেস্টমেন্ট খুব কম। I'll start investing little more. Okay, but maybe today or tomorrow, but it is already in green, but only 1.77. I booked, I still haven't booked 20% profit. এটাতে আমি 20% profit book করলে it will come into this 20%. So I'll tell you little bit about like how do I do my portfolio. আমি মোটামুটি তোমাদেরকে বলি আমি কী করে পোর্টফোলিওটা মেনটেন করি। ফার্স্ট অফ অল, কিছু স্টক আমার মোর দ্যান 50% প্রফিট আছে, যেগুলোকে আমি মেইনলি আর টাচ করি না, আর আমি দেখি না যে তারা কোন সিচুয়েশানে আছে। তার ছাড়া কিছু স্টক থাকে যেগুলো 30% প্রফিটে। তো 30% প্রফিটের স্টকগুলো যদি কখনো খুব একটা বেশি ডাউন হয়, আই সেল দেম, বাট ইফ ইট ডাজন্ট দেন আইল জাস্ট কিপ ইট অ্যাজ ইজ, বাট অ্যাটলিস্ট আমি ওয়াচ করতে থাকি। Next is the stocks which will go into long term. So these are my long terms. Anything 30% and above are my long term investment. ঠিক আছে, তো কোনো স্টকে আমার যদি 30% অ্যান্ড অ্যাবাভ প্রফিট আছে, ইট গোজ অ্যাজ লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট। এছাড়া কিছু স্টক আছে যেগুলোকে আমার মনে হয় কি আমি খুব তাড়াতাড়ি লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টে যেতে পারবো। সো ইফ এনিথিং লাইক দ্যাট কামস আপ, I always do at least 20,000 profit বুকিং, যেটা আমার মেইনলি আমি যে ধরনের স্টকগুলোতে আমি লং টার্ম ইনভেস্ট করি। এগেন, আই এম লাইক আ নর্মাল ইনভেস্টার, রিটেল ইনভেস্টার্স লাইক ইউ অল। সো আমি ইনভেস্ট করি আউট অফ মাই স্যালারি। আমার স্যালারি থেকে যা পাই তার থেকে কিছু পোর্শন আমি ইনভেস্ট করি। সো ইফ আই গো ফর লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট, ফার্স্ট হোয়াট আই ডু ইজ আমি প্রথমে 20,000 প্রফিট বুক করি, অ্যান্ড দেন আই ইনভেস্ট 1 lakh rupees, which is 100,000 rupees, uh, আমি সেই পার্টিকুলার স্টকে ইনভেস্ট করি। সো দিজ আর সাম অফ দ্য স্টকস ওয়ার আল বি ইনভেস্টিং 1 lakh. দ্য রিজন ইজ, অ্যান্ড এগেন আই ডু ইট স্লোলি, আমি খুব আস্তে আস্তে সেটা করি, বাট অ্যাটলিস্ট আই নো লাইক আইল হ্যাভ আ রানওয়ে, একটা রানওয়ে থাকবে যেটা
20,000 runway, which means like 20% runway. তো তার মানে এই স্টকটা আমি ইভেন ক্লোজ টু 20% অব দি লস আমি ধরে রাখবো। ওকে, বিকজ অলরেডি আই মেড সাম অফ দ্য প্রফিট, আই ক্যান ইভেন লুজ দ্যাট। ওকে, তো সেই ধরনের স্টক এগুলো। Let's go a little bit again, making these colors. Then I have Cupid. Cupid is in green. Cochin Shipyard is green. Dabaria, already it is in green. Gale is green. Where is Gale? Gale is green. And then G Ship. That this is the stock which I am still in red, and 7% profit, 7% loss. Where is G Ship? G Ship should be here. Let me use Control F. G Ship. No, the G Shipটা অ্যাকচুয়ালি এখানে থাকা উচিত। এটা আমার এখনো লস চলছে, but I hope it will give me gain sometime. Okay, then I have to come GICRC. This is the one, General Insurance Corporation of India Limited. This is also in profit, 23% profit. Again, এখানেও আমার I do not have a huge amount of investment, but what happens is কি এই ধরনের স্টকগুলোতে যখনই আমি দেখি এগুলো অনেক ওপরে যাচ্ছে, ক্লোজ টু 20-30%, তখন আমি এগুলোকে অ্যাভারেজ করি। আই অ্যাভারেজ ইট লাইক ক্লোজ টু 15%, যাতে কখনো যদি স্টকটা নিচে যাচ্ছে, দেন আই ক্যান সেল ইট। ওকে, দেন আইল গো ফর গুডইয়ার। গুডইয়ার আমার খুব ফেভারিট স্টক। মোস্টলি আমি এটা বিক্রি করি মে থেকে জুন মাসে মেনলি বিক্রি করি। সো গুডইয়ার ইজ অ্যাকচুয়ালি, I should consider this one, কারণ গুডইয়ার I am going to go for a long term investment in Goodyear. Okay, already it is in red, but I am going to invest more, and it is like 2 to 3% loss I have. Then let me go for Garden Rich, GRSC. This is also I have in green, so এটা এটা আমার অলরেডি প্রফিটে আছে। Then HAL is a very nice um, এটা গভর্নমেন্ট স্টক, হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্যাল লিমিটেড। আর এখানে আমার প্রফিট আছে, and this has little good amount of investment, not this range, but at least I have a good amount of investment here. HCL Tech, এই particular stockটা quarterly dividend, this is also green, and hopefully sooner or later it will also come into at least in this area. Okay, Indra Medico, that is Indraprastho uh, Indraprastho Indraprastha made roll set. তো এটা I am in green, 17% প্রফিট আছে আমার এখানে। বাট এগেন এই পার্টিকুলার স্টক রেঞ্জে একমাত্র HAL I have good amount of investment, rest of them I have below 50,000 investment. Then I'll go for IDFC. A particular stock, again IDFC, I bought it because IDFC First Bank and uh, IDFC are going to মার্জ টুগেদার, রাইট? এটা বলেছে যে গত 7-8 মাস আগে নিউজটা এসেছিল, বিকজ অফ দ্যাট আই বট ইট। এগেন এইখানে যে স্টকগুলো আছে দ্যাট ইজ বিকজ অফ নিউজ। ওকে, বাট ওনলি প্রবলেম ইজ দিস ইজ ফর প্রিটি লং টাইম। আই হ্যাভ only 5, 6, 7, 8% profit. Okay, this is not growing little bit, so I might get rid of this stock. আমি হয়তো এই যেহেতু এটার গ্রোথটা খুব বেশি নেই, যখন গ্রোথ চালু হবে তখন আমি ইনভেস্ট করব, বাট রাইট নাও হোল্ডিং গুড অ্যামাউন্ট অফ মানি হিয়ার doesn't make much sense. তো আমি এটার উপর কাজ করছি। I am just finding a good opportunity to get rid of this stock and buy something, and then I'll come back again. আমি আবার ফিরে আসবো এই স্টকে once আমি একটা অপরচুনিটি দেখতে পাবো, once I see any opportunity. Okay, so
This is what IDFC is. Then I talked about Indomedico. Let me go for IOC. IOC is where is IOC? Yeah, IOC. I have a good amount of profit here. Okay, then let me go for IRCon. Again, IRCon, I don't remember. I have loss in this, but I don't remember exactly why I invested IRCon International Limited. Okay, let me go for the next one, which is ITC. ITC আমার একটা ফেভারিট স্টক, যেটা আমার কেনা চালু হয়েছে তখন থেকে, যখন এটা 5% ডিভিডেন্ড দিত। সো it is a good stock for me. Let me check if I missed something. Then I have JKIL, এটা infrastructure company. Um, so let me just check where I have JKIL. This one. JKIL মেইনলি এই পার্টিকুলার স্টকটা আমি কেনা চালু করেছিলাম যখন আমি দেখেছি যে আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ আইদার ঝুনঝুনওয়ালা ওর কারো একটা পোর্টফোলিওতে ছিল, আইদার মুকেশ আগরওয়াল আর ঝুনঝুনওয়ালা কারো একটা পোর্টফোলিওতে আমি এই স্টকটা দেখি এবং দেখি এটার ভ্যালুয়েশনটা ঠিক যখন আমি কিনেছিলাম সেই মুহূর্তে ভালো ছিল। সো দিস ইজ অ্যাগেন মাই এক্সপেরিমেন্টাল স্টক, যেখানে আমি স্টকটাকে কিনে মোটামুটি আস্তে 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 ইনভেস্ট করে বোঝার চেষ্টা করি কি এটা এটা কীরকম করছে। ওকে, আই ডোন্ট হ্যাভ প্রফিট হিয়ার। ওকে, আমার এখানে প্রফিট নেই, বাট এগুলো হলো খুব ছোট ছোট ইনভেস্টমেন্ট এই পার্টিকুলার বাকেটটা, যেখানে আমি অ্যাকচুয়ালি বোঝার চেষ্টা করি কি স্টকটা কোন দিকে যাচ্ছে। ওকে, সেম আমি আরেকটা স্টকে এখানে ইনভেস্ট করেছি, সেটা হলো কারুর VYSYA ব্যাংক। এই পার্টিকুলার স্টকটা আমি দেখলাম দুটো ঝুনঝুনওয়ালার প্রোফাইলে সেপ্টেম্বরে দুটো ঝুনঝুনওয়ালার প্রোফাইলে আছে, and then it is also there in Mukesh Agarwal's Mukesh Agarwal's portfolio. Mukesh Agarwal's portfolio তো আমি এই স্টকটাকে দেখলাম, যার জন্য এটা আমি কেনা চালু করেছি। Then I have my seasonal stock, which is Kaveri Shades. Again, Kaveri Shades আমার মেইনলি ব্যাচার টাইম হলো, I actually sell it close to February March. তো আমার এখন ইনভেস্টমেন্ট চালু হয়েছে, আমি জাস্ট এক মাস ধরে আমি জাস্ট কিনছি, আই এম অ্যাভারেজিং ইট আউট। এগেন যখন এটা আমি বেচার সময় ইট উইল হ্যাভ অ্যাটলিস্ট মোর দ্যান 50,000 রুপিস অফ ইনভেস্টমেন্ট আমার এটাতে, অ্যান্ড দেন আই উইল ক্যাশ আউট দ্য মানি। ওকে, বাট এগেন আবার বলছি কি স্টক মার্কেট প্রফিট অ্যান্ড লস, দিস টু আর বাই প্রোডাক্টস। ওকে, মেইন ইন্টেনশন ইজ হাউ ডু আই গ্রো মাই ওয়েলথ। ওকে, সো এগুলো এক একটা অ্যাসেট আমার কাছে, এই অ্যাসেটগুলোকে আমি কী করে গ্রো করবো, আর মেইন টার্গেট হলো আমি ওগুলোকে এখানটায় নিয়ে আসার চেষ্টা করব, যে কোনো স্টককে আমি যদি এই রেঞ্জে নিয়ে আসতে পারি ইট উইল বি অলওয়েজ গ্রোয়িং ফর মি। ওকে, then let me go for Mazagon. Now Mazagon, this particular stock, I already booked more than 20,000 profit, and this is what still green. So I already got this green. So I have 2.38% profit. Again, আমি লাস্ট উইকের ভিডিও ভিডিওতেই আমি আমি বলেছিলাম যে এই পার্টিকুলার স্টকটাকে আমি বেচছি এবং কোচিন শিপইয়ার্ডও আমি বেচছি। সো উইথ দ্য লাস্ট সেলিং আই অলরেডি গট 20 more than 20,000 profit overall. So that is the reason now I am starting it for long term investment. Okay, let's see how does it go. যদি এটা খুব একটা বেশি না হয় I have to switch it here or here. Okay, but again আমাকে যখন একটা ইনভেস্টমেন্ট করা চালু করছি, so this is what it is giving me at least a 20% I mean a threshold of 20% loss. Okay, তো আমি এইটাতে এখনও 20% লস আমি যদি বুক করি উইথ 1 lakh অফ ইনভেস্টমেন্ট অর 100,000 ইনভেস্টমেন্ট, তাহলেও আমি জানি যে আমার প্রফিট অ্যান্ড লস ইট উইল বি সেম, ইট উইল বি লাইক profit and loss all together, it will be my investment money. Okay, now next go for National Aluminium, NALCO. So NALCO I'm in loss, বাট অনলি থিং ইজ এই পার্টিকুলার স্টকটা আমার কাছে বহুদিন ধরে আছে, মানে বহুদিন বলতে লং টার্ম। ওকে,
and I just look for the dividend. এই বছরও এ যা ডিভিডেন্ড দিয়েছে it is okay for me, and then I always look for dividend for this, কারণ আমার এই পোর্টফোলিও গ্রো করতে গেলে মেইনলি এই স্টকগুলোতে আমার ইনভেস্টমেন্ট করতে হলে I need a flow of money, not even সামথিং ফ্রম মাই স্যালারি। আমার স্যালারি থেকে শুধু নয়, কি আমার এটাও দেখতে হয় কি আই শুড হ্যাভ অ্যান ইনকাম সোর্স সো দ্যাট আই ক্যান ইনভেস্ট হিয়ার, রাইট? কারণ আমার স্যালারি থেকে আমি হয়তো 30% 40% আমি ইনভেস্ট করতে পারি এখানে, কিন্তু তারপরেও আমার এখানে ইনভেস্ট করার জন্য টাকা দরকার, রাইট? আমার সংসার চালাতে আমার যেটা দরকার সেটাও আমার স্যালারি থেকে আসবে, এবং তারপরে যেটা আমার আসবে সেগুলো আমি এই ডিভিডেন্ডগুলো থেকে নিই। সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন আই নিড দোজ ডিভিডেন্ড। সো ন্যালকো ইজ ওয়ান অফ দেম। Then let me go for NCC. NCC is again, this is also an infra stock, and again এটাও আমি কারো একটা পোর্টফোলিওতে দেখেছি এবং সেখান থেকে আমি এটা ইনভেস্ট করা চালু করেছি। again I have small amount of investment but it is in green. Okay, then let's go for this NMDC. NMDC is a good stock for me, at least এখন অবধি NMDC আমাকে let me just check where is NMDC. um, NMDC এখানে তো NMDC আমার কন্টিনিউয়াসলি গ্রোথ আছে, ইভেন শুধু তাই না, লাস্ট টাইম when they gave this যখন ওরা স্প্লিট করলো, স্পিন অফ করলো ওদের NMDC and NMDC Steel, that also gave me some free stocks. That is the reason I put it here, like these are the free stocks আমার আছে। ওকে, এগুলো আমার ফ্রি স্টক, বাট ওভারঅল NMDCতে আমার প্রফিট এখানেও আছে, NMDC এটা আমার ফ্রি স্টক। নাও লেট মি গো ফর অ্যানাদার স্টক উইচ ইজ অয়েল। অয়েলে আমি ইনভেস্ট করা অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা হয়েছিল বিপিসিএলে আই 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 হোল্ড ইট ফর লাইক 2 years, 2 বছর আমি বিপিসিএল হোল্ড করেছিলাম, বাট আই নেভার গেইনড এনি প্রফিট আউট অফ দ্যাট, অনলি ডিভিডেন্ড পেয়েছিলাম। সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন হোয়াট আই ডিড ইজ আই মুভ দ্য হোল মানি ইন্টু oil. Okay, and then I got like right now I have 6% of 6.28% of profit. Again আমি এটা এক্সপেরিমেন্টাল হিসেবেই দেখছি, ইভেন দো আই হ্যাভ আ গুড অ্যামাউন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট হিয়ার, কারণ আমি একটা লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টকে আমি এখানে মুভ করেছি, তো দ্য অ্যামাউন্ট ইজ লার্জ, but again I'm still checking if it is over the time, if it gives me good profit over the time, এটা আমাকে খুব ভালো প্রফিট দেয় কিনা। Then PFC is one favorite stock of mine যেখানে আমার প্রচুর প্রফিট আছে। PGIL, this is another stock, Pearl Global, it is a textile stock. A particular stockটা again I learned it from somebody's portfolio, I don't remember. এটা আমি অলরেডি লাস্ট টাইম আই থিঙ্ক 2 weeks ago আই হ্যাড ওয়ান ভিডিও যেখানে আমি বলি কি আমি PGIL বেচে দিয়েছি, এবং বেচে দিয়ে আই মিন ওভারঅল ইট গেভ মি আমার PGIL আমি টোটাল এই বছরে আমি 2বার বেচেছি, ইট গেভ মি মোর দ্যান 20% প্রফিট নাও। সো আফটার দ্যাট আই এগেন বট ইট, বাট রাইট নাও এটা আমার 3% লসে আছে। নাও লেট মি গো ফর দ্য নেক্সট ওয়ান উইচ ইজ পাওয়ার গ্রিড। Power Grid is again, it never gave me a lot of profit, but always I just hold it because it never went down, and it also has a good amount of dividend. Okay, Power Grid আমি অনেক দিন ধরে রেখেছি, এটা খুব একটা উপরেও যায়নি আমার জন্য, এখনও আমার 4% প্রফিট আছে, তো 5% প্রফিট আছে, 4.83% প্রফিট আছে, তো এটা না খুব একটা উপরে গেছে না খুব একটা নিচে গেছে, কিন্তু এটা সবসময় ডিভিডেন্ডটা দেয়, তো যার জন্য এই পার্টিকুলার স্টকটা আমি বহুদিন ধরেই ধরে রেখেছি। There is another stock which is Prakash Industries. Prakash Industries আমি রিসেন্টলি কিনেছি, খুব অল্প ইনভেস্টমেন্ট আছে এখানে, it is in red, বাট মোস্ট প্রবাবলি এই স্টকটা আমি যখন কেনা চালু করেছিলাম ইট কাইন্ড অফ শোন গুড রেজাল্ট, তারপরে এটা হঠাৎ করে বহুদিন ধরে এটা ঠিক ওয়েল পারফর্ম করছে না, তো আইল গেট রিড অফ দিস স্টক সুন ইফ ইট ডাজন্ট পারফর্ম ওয়েল। যদিও লাস্ট 2 দিন ধরে মনে হচ্ছে এটা পারফর্ম করতেও পারে ভালো, বাট এটা যদি ভালো পারফর্ম না করে তাহলে এটাকে আমি এখান থেকে আমি এটা আমার পোর্টফোলিও থেকে বের করে দেবো। Next is REC Limited. Again, REC Limited is a very good stock for me.
তো আমার I mean I have good amount of profit here. লেটস গো ফর দ্য নেক্সট ওয়ান আরবিএনএল এগেন। আমি কিছুদিন আগেই বলেছিলাম যে গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহ বৃহস্পতিবারে রেলওয়ে মিনিস্ট্রি থেকে কোনো একটা অ্যানাউন্সমেন্ট হয়, যে অ্যানাউন্সমেন্টের পর এই স্টকগুলো সব উপরে যায়, যার জন্য আই বট আরবিএনএল ব্যাক। আরবিএনএল আমার আগেও কেনা আছে, সে কেনা ছিল, যেখানে আমি আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ বিকজ অফ ডিভিডেন্ড, ওকে, রেল বিকাশ নিগম, বাট স্টিল আই পুট ব্যাক মানি হিয়ার। আবার ইনভেস্ট করেছি এখানে, জাস্ট টু ওয়াচ কি এই পার্টিকুলার স্টকটা আবার মুভ করে কিনা উপরে, ওকে, বিকজ অফ নিউজ, এটা অল অ্যাবাউট নিউজ, ওকে। নাও লেটস গো ফর সারদা এনার্জি। সো সারদা এনার্জি, এটা এটা একটা সারদা এনার্জি অ্যান্ড মাইনিং, এই স্টকটা আমি অলরেডি কিছু প্রফিট বুক করেছি লাস্ট টাইম এদের ডিভিডেন্ড দেওয়ার আগে, বাট এগেন আই ইনভেস্টেড ইট, বাট ইট লুকস গুড গ্রোথ। তো অলরেডি আমি ইনভেস্ট করে রেখেছি। দেখো, গ্রোথ স্টক ইজ সামথিং লাইক ওয়ার, যে স্টকটা আমি দেখছি কন্টিনিউয়াসলি ওপরে যাচ্ছে, ওকে, ইট হ্যাজ গুড ভ্যালুয়েশন, যার ভ্যালুয়েশনটা ভালো, যার মোমেন্টামটা ভালো, অলরেডি ওপরের দিকে যাচ্ছে, সেই ধরনের স্টকগুলো আমি অ্যাকচুয়ালি গ্রোথ স্টকে রাখি। এগেন গ্রোথ স্টকের ফান্ডা হলো কি, আমি মেইনলি এক্সপেক্ট করি না এখান থেকে খুব একটা ইনকাম, মানে ডিভিডেন্ড, ওকে, বাট অনলি থিং ইজ, যেটা গ্রোথ স্টকে আমি মেইনলি আমার যে আমার যে এক্সপেকটেশনটা থাকে, সেটা হলো কি, এই পার্টিকুলার স্টকটা যখন উপরে যাবে আমি এটাকে বেচে দিয়ে আল ক্যাশ আউট দ্যাট মানি অ্যান্ড দেন ইনভেস্ট দ্যাট প্রফিট, আমি আইদার কোনো লং টার্মে ইনভেস্ট করবো অথবা ডিভিডেন্ডে ইনভেস্ট করবো, অ্যান্ড দেন রেস্ট অফ দ্য মানি আল অ্যাগেন পুট ইট ইন অ্যানাদার স্টক অ্যান্ড আল গো ফ্রম দেয়ার, ওকে। তো দেন আল গো ফর এসসিআই। this is uh, this is another shipping corporation of India limited. এই পার্টিকুলার স্টকটা আমার মোর দ্যান 10% লস আছে, বাট এগেন এটা এই রেঞ্জে, উইচ ইজ লাইক মাই এক্সপেরিমেন্টাল, ভেরি ভেরি লেস অ্যামাউন্ট, ইটস লাইক ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট আই হ্যাভ, ওকে, বাট এটা যদি কাজ করে ভালো, না কাজ করলে আল জাস্ট ক্যাশ আউট দিস মানি, অ্যান্ড ইট ইজ আ ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট এখানে আছে। নেক্সট ইজ সোম ডিস্টিলারিজ। এই পার্টিকুলার স্টকটা মেইনলি আমি, এটার গ্রোথটা খুব ভালো ছিল একটা সময়। সেকেন্ড, আমি যখন এটা ইনভেস্ট করা চালু করি সেকেন্ড টাইমে, it is all because of the the owner of this company, I think, the CEO maybe, okay. Continuously he does the bulk investment on the stock, তো একটা সিইও যখন একটা বাল্ক ডিল করে, তার মানে আমার আমার যেটা মনে হয় কি, he wants to cash out more and more profit out of that, right, profit out of that company. That is the reason he is holding more and more stocks, right? So that is the reason I buy some distilleries, but again some distilleries is not doing good for me, okay. Again ওটা আমার 18% লসে আছে। Then let me go for the next one, which is SJVN, okay. এই স্টকটা অ্যাকচুয়ালি আমি এখান থেকে ইনভেস্ট করা চালু করি, okay. তো রাইট নাও হোয়াট আই সি ইজ, এটা হলো জলবিদ্যুৎ, হোয়াট জলবিদ্যুৎ আই ফরগট। তো এই পার্টিকুলার ইউটিলিটি কোম্পানি, ওকে, এই কোম্পানিটা আমার অ্যাকচুয়ালি এক্সপেরিমেন্টাল স্টকে ছিল। দেন আই স্টার্টেড সিইং লাইক, ওকে, ইট ইজ রিয়েলি ডুইং গুড। So till now I have a good amount of investment here, and I have 10% of profit here, okay. Somehow I started gaining a little bit of confidence on these stocks, okay. Let me go for the next one, which is, okay, I didn't talk about GMDC, okay, let me go back up, EFGH, GMDC, ওকে। জিএমডিসি অলরেডি লাস্ট টাইম যখন এরা ডিভিডেন্ড দিল, এরা খুব সুন্দর ডিভিডেন্ড দিয়েছে, বোধহয় 11.5 টাকা করে ডিভিডেন্ড দিয়েছিল। ইট গেভ ডিভিডেন্ড অ্যারাউন্ড 11.5 রুপিস, most probably. I have to recheck, okay. Don't go with my words, please check online what was the last dividend of GMDC. So GMDC, I actually bought this stock, I sold it before the dividend came out. I did a profit booking, and then I again bought it. It went up to pretty much like more than 10% profit,
এটা আর একটু 10%-এর উপরে প্রফিটে গেল। দেন লাস্ট Friday again it came down close to 6%. Okay, I think 5.98% it fell. তো এই পার্টিকুলার স্টকটা ইট শুড বি ইন মাই ওয়াচ ফর শিওর। আমি এটা ঠিক অন্য কালারটা রাখছি কারণ আই হ্যাভ টু ওয়াচ দিস স্টক। এই স্টকটা আর নিচে গেলে আই হ্যাভ টু again do the profit booking and again I have to come back. Okay, let me go back. Then NCC, oil, power, KCI, Shom Distillery. So we talked about SJVN. Okay, Sundaram Finance Holding, this stock. Sundaram Finance Holding, a stock, most probably I have to keep watching it. This just became red and it is 1.63, but this stock I'm investing for pretty long time, and recently I did a আমি একটুখানি বড় লেভেল বড় অ্যামাউন্ট এখানে ইনভেস্ট করেছি। দ্য রিজন ইজ দিস স্টক ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি গোয়িং ইনটু দিস জোন, এই পার্টিকুলার জোনে এটা মুভ করছিল, যার জন্য আমি একটু বেশি ইনভেস্ট করেছি। বাট এগেন আমি জাস্ট ইনভেস্ট করেছি লাস্ট ফ্রাইডেতে। ওকে, সো আই ডোন্ট এক্সপেক্ট হিউজ profit immediately, so it went up to 1.63% loss. I'm currently okay with, but looks like I can be able to move this stock from here to here. মনে হচ্ছে যে এই স্টকটা আমি এখান থেকে এখানে মুভ করতে পারবো। দেন আমার Texrail, this is Texmaco Rail. Texmaco Rail, I have a very little profit. Okay, so I'll go here. Then TWL আমি এখান থেকে ডিলিট করছি কারণ TWL এ অলরেডি আমি প্রফিট বুক করেছি 20,000. Okay, so let me go here, but again TWL এ আমার 3% এখনো লস আছে। ওকে, মেইনলি আমি যেদিন TWL একটা রিসেন্টলি লাস্ট উইকে ইট ওয়েন্ট আপ টু 10%, দেন ফেল ডাউন below I mean close to 6%, আর নেক্সট ডেতে আরও 3% পড়েছিল। তো দিস ইজ দ্য টাইম ওয়েন মাই TWL ওয়েন্ট রেড। ওকে, now there is one more stock, this is what I say is parking lot stock. ওকে, এই পার্টিকুলার স্টকটা না খুব বেশি বাড়ে না খুব বেশি পড়ে, জেনারেলি 1-2% আপ অ্যান্ড ডাউন করে। বাট এগেন এটার সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ আমি যেটা দেখি এটা হলো বরুণ বিভারেজ লিমিটেড। এই পার্টিকুলার স্টকটা আমার পোর্টফোলিওতে যেটা দেখছি হালকা কিছু বাড়ে আবার হালকা কিছু কমে। তো আমার যখন কোনো স্টক আমি বেচি, যখন আমার মনে হয় যে না ঠিক আছে আর কোনো স্টক আমার এই মুহূর্তে কেনার নেই, তো আমি কি করি, আমি বরুণ বিভারেজে এটা ইনভেস্ট করি। করার পর যখন আমি আবার একটা অপরচুনিটি পাই যেখানে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে যে বরুণ বিভারেজ আর একটা অপরচুনিটি আমি দেখছি যে এই পার্টিকুলার স্টকটায় আবার ইনভেস্ট করলে আমার একটুখানি বেশি প্রফিট হবে, তখন আবার আমি এটা থেকে সেল করে আমি পার্টিকুলার স্টকে মুভ করি। এখান থেকেও আমার মোটামুটি 1-2% মতো প্রফিট হয়ে যায়, আবার তারপর আর একটা স্টকে যখন ঢুকি সেখানেও আবার কিছু প্রফিট বুক করতে পারি। সেই জন্যই আমি এই পার্টিকুলারটাকে পার্কিং স্টক হিসেবে আমি ইউজ করি। So this is the way I use Barun Beverage. Barun Beverage doesn't move a lot, like 1-3-4% maximum in long term. I mean at least for 2-3 weeks. That is what I have seen in my portfolio. And what I do is if I sell any stock, I just put that money back to BL, Barun Beverage, and then I wait for next opportunity. When I find a better opportunity, I sell Barun Beverage, I make 1-2% profit from there, and then I move it to the opportunity stock where I get like more profit. Okay, then the next one is Vedanto আমি already loss এ আছি, but I'm good with this loss. Okay, because আমার loss আছে 8%, but Vedanta is my long term investment. Every time they give a dividend, it is good for me. Okay, খুব ভালো অ্যামাউন্টের ডিভিডেন্ড এরা আমাকে দেয় প্রত্যেক বছর। ইভেন আমার কিছু লট এখানে কেনা আছে যেখানে ডিভিডেন্ড আমার লটের থেকে বেশি, আমার যে একটা লট কিনতে যত টাকা লেগেছিল তার থেকে বেশি ডিভিডেন্ড। বাট এগেন ওভারঅল আই এম ইন লস, বাট এগেন মাই ইনভেস্টমেন্ট ফর দিস ইজ লং টাইম। আই এম জাস্ট কিপ বাইং বেদান্তা এভরি ইয়ার। আমি প্রত্যেক বছর কিছু না কিছু বেদান্ত কিনি। ওকে,
Then these are all my portfolio. Now I'll go for three more, which are all tech. This is purely seasonal stock for me, যেটা আমার এখন পোর্টফোলিওতে নেই. I sold it in November, just before they gave the dividend, just নভেম্বরে এদের ডিভিডেন্ডে জাস্ট দেওয়ার আগে. আর তারপরে সেকেন্ড হলো টাইটানটাও আমি ওই ধনতেরাসের সময় একটু আগে বেচে দিয়েছি. অ্যান্ড রেমন্ড মেইনলি আমাকে প্রত্যেকবার প্রফিট দেয়. দিস টাইম অ্যাকচুয়ালি আই ওয়েন্ট ইন টু লস. রেমন্ড থেকে আমি অ্যাকচুয়ালি আই ক্যান বুক প্রফিট. তো রেমন্ড থেকে আই অ্যাকচুয়ালি মেড লস. ওকে. অ্যান্ড এগেন যদি অ্যামাউন্ট হিসেবে দেখি, অ্যামাউন্টটা আই ক্যান কভার উইথ অ্যানাদার ইনভেস্টমেন্ট উইচ ইজ সিএসসি. ওকে, যেটা আমি করেছি সেটা হলো কি, রেমন্ডের ইনভেস্টমেন্ট আমি সিএসসিতে ইনভেস্ট করেছি, অ্যান্ড ইট উইল গিভ মি লিটল বিট অফ মানি ফ্রম দেয়ার. তো সিএসসি যখন আমি বেচবো, রেমন্ডে যে লসটা আমি বুক করেছি সেটা কভার হয়ে যাবে. বাট এগেন পার্সেন্টেজ ওয়াইজ দ্য ডিফারেন্স ইজ হিউজ. ওকে. তো সেই জন্য রেমন্ডের যে টাকাটা আমি এখান থেকে বের করে সিএসসিতে ইনভেস্ট করেছি, আই নিড অ্যাটলিস্ট 8% প্রফিট on that particular amount. Okay. But again, CSC, I have 7.92%. Okay, at least 8% profit CSC তে আমায় বুক করতে হবে. Then I'll move this money to KCL, যেখান থেকে ওখান থেকে আরও প্রায় আমি অ্যাটলিস্ট 3 to 5% আমার প্রফিট ওখান থেকে দরকার. অ্যান্ড দেন আই উইল বি ইনভেস্টিং ইন গুডিয়ার, যেখানে আমি অ্যাগেন 12-13% আমার প্রফিট জোগাড় করতে হবে. সো উইথ অল দিস থিংস আই মাইট বি এবল টু কভার দিস লস অফ দিস পার্সেন্টেজ, রাইট? আমি যদি সেম টাকাটা ধরো, আমার এখানে যদি আমি ধরে থাকি যে আমার 100 টাকা আমি ইনভেস্ট করেছিলাম, যদিও রেমান্ডের দাম অনেক বেশি, বাট আমি জাস্ট হাইপোথেটিক্যালি বলছি, 100 টাকা ইনভেস্ট করেছিলাম, সেখান থেকে যদি আমার 80 টাকা হয়েছে বা কিছু, তাহলে আমাকে সেই টাকাটার ওপর আমাকে প্রফিট জোগাড় করতে হবে, রাইট? দ্যাট ইজ হোয়াট the way you cover the loss. Okay. So if I did some percentage of loss, that I'll be covering this whole year till June. This is what my target is. Whatever the percentage of loss I booked here, I'll be covering till June. Okay. So এটা আমার হোল পোর্টফোলিও. I'll keep working on this. আজকের ভিডিওতে I'll not show anything which is uh, any stock trend or anything. I just share the information. How do I keep my stocks in my portfolio, and how I grow it over the time. কি করে আমি আমার loss যদি কখনো book করি, how do I cover that? Okay. So this is everything in my portfolio. Again, this is not a investment recommendation video. This is all about how do I maintain my portfolio and how do I invest in individual stocks, what is my thought process, what is the channels I look at, and how do I move the stocks from different buckets. Okay. Thank you very much for watching. Hope you enjoy your investment, and hope you grow your fund over the time. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye.